mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. The world of agriculture on the show Let's Talk Agric on SPFS TV Ibadan, and I am your host Olamide Teju Osho, popularly known as CC Tedcative. As we subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká. mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. àǹtí ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé, ọlọ́sìn adìyẹ má ṣe mí kan rárá. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ọ̀dà ṣóò ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní. mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. SPFS TV lórí YouTube subscribe. ẹ̀kọ́ àgbẹ̀ tó yè kóró. ìròyìn lóríṣiríṣi nípa agriculture. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tókò. mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. noon to 1 p.m. In case you're joining us for the first time on this show, I want to say welcome on board and trust that you are already subscribed to our channel on YouTube, on Facebook, and on Instagram. Make sure that you are staying tuned because agriculture is very, very important to our life.
share with your families, share with your fellow Nigeria. Okay, now that we've talked about the cultivation, let's take a look at, you know, a little bit about the process or the stages, the phases of growth in mushroom cultivation. How many days does it take? Is it weeks? How long does it take? You know? All right. In the cultivation process, we have 3 stages. Okay. We have 3 stages. The first stages is what we call the spawn. The spore or whatever, taking it to the laboratory and the likes. That is the spawn preparation. Okay. That spawn, to a layman, we call it seed. But in the mushroom industry, we don't call it seed. It's a spawn. Because there is no directly seed. That seed is taken from mushroom as well. We just culture it to multiply it so that we get what we want. That's it. That is it. So after the laboratory, then there is what we call the production process, in which we call it the substrate preparation. The substrate preparation is where you take your sawdust, water, and you now ferment it for 3 days. When you ferment it from 3 days, then you bag it into a certain light. ó ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó àǹtí ṣó ti gbọ́ ó ní ká máa wò. That okay, this one is edible. Those are the edible one. They are very distinguished. Our forefathers, how do they do it? When they sell a mushroom like this, they will take that a sample of mushroom, they will cut it into small, and they will throw it for a fowl. So they will throw it, and if the fowl pick it, so they are edible. Yes, those are the traditional method to determine if the mushroom is edible. And as a professional, I heard this and I have to try it. I try it and it works. Those fowl, they won't take the poisonous one. They will definitely take the edible ones. Okay. So that is number 1. Number 2 is that the poisonous mushroom, they do have a red point on the cap. They do have a red point. That's at the flower. A flower, exactly. Okay. They do have a dot. Sometimes they may have a red. Sometimes they may have a black on the flower head. So that's. Èyí tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ pé ó wú ẹ má ṣe kíni o ẹ má jẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń fọ̀ sí poisonous mushroom, ọ̀nà tá a fi lè gbà láti dá olú tó ṣe é jẹ àti tí ò ṣe jẹ mọ́ ni. Ó dà àlejò àwọn ará létí ẹ̀ ń béèrè pé ẹ ti sọ nípa bá a ṣe ń dààmú bó láti ẹ̀ ṣe ń gbìn ẹ ti sọ díẹ̀ bọ́ wọ́n tún fẹ́ mọ̀ sí pé èmi mo tẹ̀ láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ pé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbígbìn olú nínú yàrá ni o bẹ́ẹ̀ ti sọ bóyá ní inú ilé èèyàn tàbí backyard èèyàn ní bó láti bẹ̀rẹ̀ bó láti ń ṣe. ẹ ṣe ẹni tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ olú torí ẹ̀ mo yẹ máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé iṣẹ́ olú gbíngbìn iṣẹ́ tó dáa gan-an ni ó kàn jẹ́ pé kò tí ì jẹun tó jẹ́ gbajúgbajà ní orílẹ̀-èdè wa ń bí bọ́ èmi ti ń ṣiṣẹ́ lórí pé mo fẹ́ jẹ́ agbẹnusọ olú so kò síbi tí mo bá dé mo máa ń advocate a máa jẹ olú dáadáa yóò dẹ̀ tún jẹ́ okòwò fún wa. Ìdí tó fi rọrùn ni pé iṣẹ́ tọmọdé lè ṣe ni àgbàlagbà lè ṣe even àkàndá ẹ̀dá lè ṣe olú because kò ń ṣe iṣẹ́ tó require wàhálà. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni àgbẹ̀ tiẹ̀ yàtọ̀ débi pé ẹ ní ìdíkẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ mú ilẹ̀ kan ti bẹ̀rẹ̀ nínú ilé yín
èmi máa ń sọ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ tó rọrùn jù tèmi mọ̀ o bóyá torí pé tèmi wá ń ṣe ní iṣẹ́ àgbẹ̀ tèmi mọ̀ tó rọrùn jù iṣẹ́ olú ni. reason ni pé ẹ ní bọ́ sínú oòrùn rárá tẹ́ fi ṣiṣẹ́ kò nídìí pé ẹ máa fún olú lábẹ́rẹ́ kò nídìí oògùn kò ní tẹ́ ẹ bá ń ṣe gan nínú ilé yín yàrá kan nínú yàrá mẹ́ta tẹ́ ẹ níyẹn tẹ́ ẹ bá ń ṣe ẹlòmíì ò ní mọ̀ pé ń ṣe ẹ dẹ̀ máa mú olú yín jáde ńbẹ̀ ẹ lọ máa tà yóò dẹ̀ máa dowó ó dẹ̀ tún jẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ tó jẹ́ pé èèyàn ò kì í jókòó tì pé àwọn jókòó tì pé ẹ̀wọ̀n á jókòó báyìí no you don't sit with mushroom. Mushroom will grow when it's ready. As long as you do the necessary. tó ẹ bá ti ṣe gbogbo àwọn ètò tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe sílẹ̀ tẹ̀yìn ni pé kẹ̀kan lọ sínú ilé olú yín kẹ̀dẹ̀ já olú kẹ̀ kú òǹbẹ̀. tó bá tún dọjọ́ kejì á tún wù ẹ̀ tún lọ́bẹ̀ ẹ̀ tún já ẹ̀ kúrò òǹbẹ̀. mo láwọn tó jẹ́ pé wọ́n pọ̀ tó jẹ́ bíi tíṣà bíi àwọn oníṣẹ́ ìjọba tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe kò dẹ̀ díṣẹ́ wọn lọ́wọ́ àárọ̀ kan tó láwọn lọ bí iṣẹ́ wọn á ti já olú ibi iṣẹ́ wọn ganan ti ń tà. so iṣẹ́ tó rọrùn ni. ẹ̀kejì dẹ̀ tún ni pé ti lọ́dọ̀ wa torí tó mọ̀ ni ẹni tó bá rí olórí á rí pé ó máa ń tó bá jáde á fresh á mọ́ téèyàn bá fọwọ́ dọ̀tí kàn báyìí ó ti dọ̀tí nìyẹn so that means in tí ò require ìdọ̀tí òun ni iṣẹ́ ìmọ́tótó ni olú ẹni tó bá tún mú ìdọ̀tí gan mọ́ olú rẹ̀ ò ní wà successful báwo la ṣe wá ń gbin olú ni pé láti ibi tá a ti máa ń ṣe tá à ń pè ní èso ẹ̀ òun ló ti bẹ̀rẹ̀ èso ẹ̀ náà dẹ̀ lélẹ́yìí ara olú náà láti máa mú èso ẹ̀ ok tẹ̀sù olú yẹn bá ti rẹ́dì ẹ máa lọ kó sawdust ní sawmill níbi tí wọ́n ti ń la pákó ẹ lọ kó any sawdust lẹ́lẹ́ kó ìbá ṣe hardwood ìbá ṣe softwood ẹ ṣáà kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tẹ bá ti kó papọ̀ ó ní wheat tí gbogbo wa mọ̀ òun ni tẹ bá ti dà papọ̀ pẹ̀lú omi ẹ máa bò mọ́lẹ̀ tó máa mú bá a máa ń pè ní fermentation fún ọjọ́ mẹ́ta lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yẹn ẹ máa kó sawdust yẹn ẹ máa kì sínú nylon tẹ máa kì sí yẹn máa jẹ́ nylon tó transparent tẹ ẹ lè rí inú ẹ̀ bá ti kì sínú ẹ̀ tán ẹ máa wá gbé. Their love, emojis on the live stream already, because I'm sure they are also enjoying this conversation this afternoon as regards mushroom farming. Alejuwa, I'm seeing some things on the table. Ṣé ara àwọn mushroom náà ni a máa pèlè káàtì ẹ̀bọ sínú marketing of mushroom? Báwo ni ẹ ṣe get irú process? This is dried mushroom. Yes. How did you come about this? At what stage? How were you able to achieve this? Let's start with that. All right. Thank you. Well, it is called a processing and preservation of mushroom. Then sometimes the fresh lasts for 24 hours. So you have to think, what do we do? Especially when you don't sell off your fresh mushroom. What do you do? You don't have market for it. You don't have for it at once. What do? You dry it. So, and there is a 3 method to dry your mushroom. You can hair dry. The oven method must be under a controlled temperature, because a temperature to dry the mushroom must not exceed 50 degrees Celsius, so that you don't kill all the nutrients in the mushroom. But if you use direct sunlight to dry your mushroom, everybody know we know that our temperature can never exceed 50 degrees. The sun. So if you dry your mushroom under the sun, it still goes. So, and if you hair dry it, let the hair blow through your mushroom, it will dry it off. But when you dry your mushroom, then you now keep it in a airtight container, like this one now. Because this have a bitter taste somehow. But how to use it? If you can afford to eat it like this, it's edible. But how do you do this? Is that you soak it in water, like you want to extract it, and you begin to drink the extract. I am telling you, this have at the anti-cancer. Of the show, let's talk Agric on SPFS TV. Right about now, we're going for the second break. Please do stay with us and join us on the last lap of this very engaging, interesting conversation with Mr. Ayinde Kola on mushroom farming. Still SPFS TV. Don't go away. Tómilẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ.
SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Bọ̀dá ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPC nípa agriculture SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Bọ̀dá ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. Àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja oríire ti dé. Mo níṣẹ́ ti gbọ́ SPFS TV tó milẹ̀ títí tó ṣàprápra tó tún lè lálejò tó táwọn yọ. SPFS TV òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Bọ̀dá ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Àǹtí ṣó ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ gbogbo. SPFS TV lórí YouTube sọ. Òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. Ẹ̀yin àpẹ̀ṣẹ́ ti gbọ́ òun ní ká máa wò ní tilẹ̀ tó. SPFS TV lórí Facebook, SPFS TV lórí YouTube, SPFS TV lórí Instagram for your agricultural programs lóríṣiríṣi. Àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹ̀. SPFS TV, Let's Talk Agric, still on right now this afternoon, Wednesday, the 23rd of February, 2022. Trust me, we've been having a very, very interesting conversation on the program with Mr. Ainde Kola, who is a mushroom farmer. And right now, as we wrap up on the show, I want him to just talk about